So, ganun katindi yung baha. But then again, araw-araw baha ito. And you think of the everyday people, mga estudyante, mga mamamayan, mga negosyante, lahat ng uri ng tao ay apektado ng baha dito sa Hagunoy. Unang-una na ang mga negosyo. Maraming mga negosyo dito ang nagsarado na. If you're going to like walk around here, all over this place, marami ng mga establishment that were already closed. Okay? And most of our students, the classes are usually held like online. And we don't know that with the small kids, they're not really effective. I am a teacher, so I know. So hindi siya masyadong effective. Kapag may malakas na ulan, kapag masyadong mataas ang tubig, walang klase ang mga bata. So hindi natututo ang mga bata namin. So ano mangyayari sa next generation ng Hagunoy? Wala kami ibang naramdaman kundi galit. Galit sa mga walang puso na kumamkam ng pera na dapat sana ay ginamit upang nahadlangan yung ganitong klase ng mga kalamidad. So, I cannot express yung galit talaga eh. Iba na talaga yung galit na nararamdaman ng mga taga-Hagunoy. Kasi hindi makatao yung pangungurakot na ginawa, hindi makatarungan, at kahit kailan ay hindi magiging makatarungan hanggang kami ay nakalubog sa baha. Yung pinakamasakit na epekto sa mga taga-Hagunoy, yung nawalan ka ng bahay, inagawan ka ng normal na paraan ng pamumuhay. Wala na kaming normal, eto na yung normal. Pero hindi namin sinasabi na sanay na kami. And we're not gonna say na sanay na kami. Ang sinasabi namin, sawa na kami at ayaw na namin. Gigil na ang taong bayan sa sobrang, alam mo, ang corruption sa Pilipinas ay hindi na cancer. Hindi lang cancer. Ito nagmimistulan ng isang epidemya na kumalat na sa lahat ng sulok ng bansa. Lahat ng sangay ng gobyerno, lahat ng ahensya ng gobyerno may nakawan. Anomali semacam ini akan sering terjadi di wilayah Indonesia atau seperti apa? Siklon tropis Koto yang berada di Filipina, sekitar Filipina. Nah, dua siklon ini sekarang sama-sama sedang aktif, Senyar dan juga Koto. Itu yang menyebabkan pola cuaca di sekitar wilayah utara, termasuk mungkin Malaysia, Thailand terdampak dari kedua siklon tersebut yang saling berkaitan. Lalu Tropis Senyar, terutama di wilayah Aceh. Apa diperlukan evakuasi penduduk? Dalam 6 jam ke depan, siklon tropis Senyar diprediksi terus bergerak mendekati pesisir Aceh dan memiliki kemungkinan melakukan pendaratan atau landfall, dan dalam 6-24 jam ke depan diperkirakan akan terus bergerak ke arah barat dan barat daya, serta berinteraksi dengan daratan. Sistem diperkirakan akan melemah secara bertahap. Namun, cuaca ekstrim tetap berpotensi terjadi sebagai dampak lanjutan, sehingga potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor harus tetap diwaspadai terjadi di wilayah Aceh. Dengan adanya potensi hidrometeorologis. Dan kemudian, Bapak Kepala Badan, tentu ini menjadi kesiapan. Sehubungan dengan adanya potensi cuaca ekstrim ini, BMKG menghimbau pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir pesisir atau rob, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang. Nelayan dan pelaku transportasi laut diminta memperhatikan kondisi gelombang tinggi
yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, terutama di wilayah Selat Malaka dan sekitarnya. Welcome to Money Control, your ultimate destination in the ever-evolving world of finance, business, markets, policy, and technology. India's preeminent news platform, driven by facts and fueled by data. A platform made in India, for India, and for the world. MoneyControl.com has a staggering reach of 100 million plus monthly active users and 6.02 million daily active users. Being a transformative digital force, reshaping how we engage with money, markets, and news. Setting us apart is our commitment to delivering accurate information and empowering financial decision-making in a dynamic ecosystem. Seeking a deeper dive into the financial realm, we present Money Control Pro, a powerhouse of exclusive insights, providing actionable investment ideas and expert analysis. Because in today's fast-paced world, informed decisions demand both information and expertise. And we have 1 million plus Money Control Pro total paid subscribers and 100% return in 1.5 years, beating the market. Explore market trends, access expert opinions, and utilize essential financial tools all at your fingertips. Join the millions who trust MoneyControl.com for their financial journey, where facts meet finance and data drives decisions. Think markets, think Money Control.